Wengi wenu hamjui. Lakini hali hatari ilipotangazwa katika taifa letu ilikuwa kitu mbaya zaidi. Watu walikuwa wanashikwa hovyo hovyo. Wapigania uhuru walikuwa huko msituni wakipigania. Kina Jalal Baimungi na Mariama. Wakati huo kila siku redio ilikuwa inatangaza ati Wakikuyu, wa Meru na Waembu ni watu hatari. Ukiona mmoja akipita, piga ripoti kwa polisi mara moja. Wakati hiyo ilikuwa Wakikuyu, wa Meru, wa Embu ni kama madui, kwa sababu ya hali hatari na vita ya kukomboa mashamba ambayo beberu alikuwa amechukua. Watu wengi walikufa, wengi walienda jela kupigania ili uhuru ipatikane. These are the piercing words that if Field Marshall Baimungi Marete, who is resting in an unmarked grave somewhere in Meru County, were to hear today, he would hate and detest the sacrifice, the sweat and the blood him and many other unsung freedom fighters made for the freedom that we so dearly enjoy today. Mimi kwa nashinda kubwa. Kwa sababu wakati ule unasikia wanaanza kudivilita. Kama kijana yetu wa kwanza alifuatiliwa mpaka akauawa. Bibi yangu sasa naye kusema hivyo. Hata mimi ni Mungu tu ananiweka hapa. Bibi yangu alifuatwa mpaka akapewa sumu na akaaga. Bibi yangu wa kwanza, si huyu niko naye saa hii. Aliaga bila alipewa sumu. Sasa ni mimi nabaki mimi peke yangu. Naomba serikali ikiwa inataka kunisaidia nisaidieni jameni, kwa sababu niko na shinda kubwa. Mimi maisha yako iko hatarini, mimi nitakufa wakati wowote kama vile mama yangu anaanza kukufa. The people who have benefited from this particular family, from this particular matter, are top politicians from Meru who have gone to the family since those days and told the family, we are going to assist you, give us documentation. Others have gone to the museum whereby we have guns that were kept there that will be made by our hero, that is Baimungi, but there's nothing they have brought back to the family. Kwa nini unatembea na uchungu sana hivi kwa mguu? Nilikuwa navikwa risasi. Nani alikupiga risasi? Ni serikali. Hii wakati ya wakati Baimungi aliuawa. Ndio nilipigwa risasi. Ulipigwa kwa mguu? Nikapigwa mguu na mkono hapa nikapigwa nikaanguka jikoni. Nikasomeka. This is the story of a family of Kenya's hero that is nursing Kenya's biggest betrayal. The family of Field Marshall Baimungi, a general who saw his wealth grabbed by those he fought for. But why was he murdered in cold blood? Who is the person owning the land that him and his generals were given by Kenya's first president, Mzee Jomo Kenyatta? And lastly, where are the royalties of his guns that have been in the Kenya National Museum since independence? The house behind me may look deserted, but believe it or not, this is the only possession of one man, Field Marshall Baimungi, whose guns saved Kenya during the fight for independence. His second-born son has survived 3 murder attempts in an attempt to make sure that their name is completely wiped out of the history books. Welcome to today's episode with me, Kevin Phillips Momanyi, and this is Kenya's biggest betrayal. As the sun rises here in Meru County, it sets again with one of Kenya's best guarded secrets, if not betrayals.
Field Marshall Baimungi was the man who took over the leadership of the Mao Mao from Dedan Kimathi and led the war veterans to victory, earning Kenya independence in the year 1963. Alitake over kutoka kwa Kimathi, Field Marshall Kimathi alipouawa, kukawa General China aongoze, naye akashikwa apelekwa jela. Baimungi sasa akawa ni charge wa Central Province wa Kikuyu na Embu na wa Meru. Alikuwa na wengine kama General Kasam kutoka Kirinyaga, ule alikatwa mguu na bomu. Kulikuwa na Ndungu wa Kicheru kutoka Nyeri, kulikuwa na General Kamwamba kutoka Nyeri, na Baimungi alisimamia yote, na kulikuwa na Field Marshall Mama Muthoni alikuwa hana wafuasi, alikuwa peke yake. Na Baimungi alikuwa ni chachi wa hiyo Mount Kenya yote. Tulikuwa watu haite askari baba Baimungi wanawake. Mimi nilikuwa Kisumu. Chikuira Baimungi alikuwa na askari wanawake 80. Wachuchana ila kubwa. Haite. Kikuyu, Meru. Hata Kikuyu Karantina, Murang'a, mimi nabajua. Na Murang'a, Embu na Meru yote. Tunajuana kwa macho. Baimungi na Kimathi walikuwa kwa vita ya Italiani. Na Muyungu, Baimungi alikuwa makanika na dereva. Basi bunduki ile ilikuwa inaharibika, Mshungu akamuonyesha sabile angefanya. Basi sindia alijua kutengeneza bunduki. Wakati alikuja akaonyesha sisi, nasi tukaanza kutengeneza na ikawa nzuri. Lakini kitu tulishindwa na kufanya ni hii mburuburu. Ile msinga ile tulitengeneza ile ya miti na ikafanya kuvikwa. Baimungi was born in 1924 at Meru village, Kadheri location of the then Meru Central District. In the year 1939, he married Evangeline Muthoni, and having been part of King's African Rifle, he left to fight as a British soldier in Burma during the Second World War. The King's African Rifle was a multi-battalion British police outfit raised by the British in East Africa to perform both military and internal security functions within the colonial territories during the World Wars. While in Burma, Baimungi, a trained mechanic, learned how to make guns as well as driving. After the Second World War, Baimungi came back home, and on setting foot in Mombasa, he took the Mao Mao oath of allegiance. He worked as a driver for the then colonial district officer, who was a white man in Meru. When the Mao Mao War broke out, he used to steal guns and take them to Mao Mao fighters in the forest. This in a short span of time got him in trouble, and he ended up in the forest with the rest. Yeye Baimungi alikuwa anakaa kwa hema yake na wale viongozi wa karibu, si watu yote. Kulikuwa na kambi 6. Kila general alikuwa na kambi yake na askari yake kando. Si hapo kwa Baimungi. Kwa Baimungi ilikuwa headquarter, na mimi nilikuwa nakaa headquarter ya Baimungi. Kuna mama wengine walikuwa na General China, General Chui, General Gachienja na General Mwangi na General Mboleria na Kifaru, lakini walikuwa kambi mbalimbali. Walikuwa wanakuja kupiga ripoti headquarter kwa Baimungi na maneno wanataka kutoka kwa mkubwa. Na mimi nilikuwa kwa mkubwa, kambi ya mkubwa. At the mention of Baimungi and his generals, who included General Mwariama during the armed Mau Mau resistance, the white man's soldiers shuddered with fear. He was so revered for his heroics, especially after taking over from Dedan Kimathi. Baimungi and many others trooped into the forests and took oath to fight for their country, and true to the sword, they did. They bore the pain and suffering that came with it, without surrender, even as the white man's soldiers oversaw the mutilation of tens of thousands of men, women, children, and even babies. Tukaambia tuje tuingisha njara mkono njuu tucherende. Uwezi kuingisha. Tunafanya na mume. Muingisha mkono njuu tucherende. Hapana. Na mkiangalia macho yetu hakuna maasori. Ilikuwa ndamu kama mtu yote. Kambi nzima. Pana kwa na watu
kama tutoka na mkono mweke juu, hakuna mtu anaweka. Sisi kucherenda haiwezi. But what is there to show for the heroics of Field Marshall Baimungi when Kenya finally gained independence in the year 1963? That has only remained to be a distant memory for them as Kenya's history of broken promises lingers on. Field Marshall Baimungi was murdered in cold blood by the very government he had spent his entire life defending while in the forest. Wakati ule alikuwa anatoka msituni kwa sababu alitoka na hii barabara. Kutoka hapo ilikuwa parindi kubwa kama ya president. Unaona kama vile president alienda anatokanga. Ndio magari ilitoka hapo na tarumbeta ikiwa inapigwa. Watu wote walikuwa nakaa kwa njia hivi, pande huu na huu mwingine. Wakaenda akiwa anapigiwa hiyo tarumbeta. Wakaenda na hii barabara mpaka wakaenda Kinoru Stadium. Kuenda Kinoru Stadium ndio akaambiwa naambiwa kwa sababu aliambiwa atoke msituni kwa sababu tumepewa serikali ya tumepewa uhuru. Kuenda huko akaambiwa sasa alilakiwa na Jackson Angaini na ambiwa Koinange. Wakaenda hapo Kinoru Stadium. Akaambiwa aweke bunduki chini. Akaweka chini ya bendera. Sasa wakaambiwa sasa mtaenda, wakachukuliwa na Angaini. Wakaenda mpaka kwake. Walale huko, alafu keshowe waende wakakutane na Kenyatta. Wakaenda wakalala, wakachinjiwa mbuzi kama ndume 3 za ng'ombe. Wakakula. Baada siku ile ya 3 wakaenda kwa Kenyatta kukutana na Kenyatta. Wakaenda mpaka Gatuni. Wakiwa kwa ile mboma ya Kenyatta ndio alipewa ngari. Mzee, baba yangu sasa. Baba yangu aliyewa ngari ina Land Rover KFF 660. Hiyo Land Rover akapewa bendera miko naye sasa. Alafu akona manjenero yake 6. Naye kila njenero akapewa bendera yake. Baimungi ndiye alikuja aje agawie manjenero yake. Basi na akabatia Baimungi Land Rover na ikawekwa bendera. Akatuambia na akambatia Ngaine bastola na ambiu, akabatia Baimungi bastola ya 6 round. Kamwambia mwanaume abana kaa mikono mitupu, akambatia hiyo bastola. Basi tukakaa. Basi akatuambia nitampatia chamba 3. Moja ya Menja Manduru. Ndio nyinyi wanaume mlikuwa vigana mtagawiwa na haba Kidivina. Na hii ingine Kisima. Akatuambia hiyo mashamba napatia nyinyi. Na akatuambia mzee yule alikuwa nakuja kwa nyinyi huyu Ngaine, sasa nambanya awe mtu wa kuwa mashamba hiyo ya wazungu. Basi tukaja na Ngaine atuambia mtafute mahali mutakaa ni muwaiwe mashamba. Sisi tukakaa huko Uruku, Msori wakakaa huko Rurie, Mariama huko Tigania, Salimu huko Kale Mwembe. Kuanzia hapo Angaini akaanza kuwachunguza hivi. Sasa mzee akakasirika, akasema sasa mimi nitaenda kukutana na Kenyatta. Wakatoka hapa wakiwa na huyu alikuwa Chui, General Chui. Wakaenda mpaka wa Kenyatta. Naye Angaini kusikia ati Baimungi ataenda kukutana na Kenyatta tena, akaenda akafunga njia. Maaskari yote ikaitwa akaambiwa Baimungi asiende kukutana na Kenyatta. Sasa Baimungi akakasirika. Ni alikuwa mtu mkali. Akasema yeye akimuona atampiga risasi. Kwa sababu wakati ule alirudishiwa bastola moja na Kenyatta. Amwambia mzee hawezi kaa bila kitu. Akamrudishia bastola. Naye alikuwa na bastola yake. Akasema sasa kwa sababu Angaini anaanza kumchunguza. Sasa nitampiga risasi. Saa ile wakati ule ile Angaini alituma maaskari wakaanza kumkuza, wakakuja mpaka nyumbani. Kukuja kwa kambi yao ndio walivamiwa na maaskari wakiwa wanafurutwa wakipelekwa msituni. Wakachukua hiyo bendera sawa ile walikuwa mnaweka hapo, wakarudi msituni. Kuanzia hapo kurudi msituni, sasa Baimungi mama yake alikuwa hapa.
mama ya Baimungi sasa. Nyanya yako? Nyanya yangu sasa. Sasa nyanya yangu tukasikia kuna PC alikuwa anaitwa Mahimu. Alikuwa wa Murang'a, nafikiri alikuwa wa Murang'a wakati huo. PC wewe alikuwa anapenda Baimungi sana. Akatumana, akasema Baimungi hata akifanywa nini asipatiane hiyo bendera sote. Akatae na hata akiwa anakufa akufe naye. Ikakuja. Sasa kuna yule alikuwa anatuma akakuja akaambia Baimungi. Baimungi akasema sasa hii inakuwa vita. Sasa hii inakuwa vita na mimi nilirudisha mabunduki sasa tena. Sasa mama yake kusikia wakachikana na mzee mmoja. Wakasema sasa kwa sababu tunaona huyu mzee atauawa. Wacha niende msuni nikamuita mtoto wangu arudi nyumbani kwa sababu hana chochote ya kupigana. Kuanzia hapo kwenda huko siku hiyo kesho ndio mzee alivamiwa na akapigwa risasi kwa kambi hiyo ya msuni. Sasa kupigwa risasi, mama yake alikuwa hapa, kijana yake akiuawa alikuwa anaona na akaambiwa, mama wewe ulikuwa hapa, ulikuwa unakujia mtoto wake, sasa zikuwa hii. Akawekewa hata kijana yake akiwa ameuawa, akawekewa kichwa yake hivi kwa mkono hapa. Mama akaanza kulia, hata mimi nilisikia nikaanza kulia. Nikauliza hii maneno inabanana na ile ya Yesu alikuwa mbele anawekwa mikononi ya mama yao ama namna gani? Basi wakati chichi tukachukuliwa tukapelekwa huko Meru hospitali. Ulipigwa risasi wapi? Ulipigwa hapa, ikatokea hapa. Wakati tulikuwa na bunga batisi ikakuzilia ningevunjwa mguu. Na hapa nilipikwa hapa nilipikwa kwa rungu, nikaanguka, mkono ikaanguka jikoni. Kwa maana si unaona nikasomeka vibaya sana, wakasema sitolewe jikoni. Basi wengine kwa moto. Nilipikwa hapo Baimungi akiuawa. Wakati nilipikwa hiyo nikapikwa hii mtu macho mbaya, nikapikwa nikaanguka kwa moto. Kwanza wasikari wengine walisema watu ondoe, tukipika hapa kienine hapa mahali kiwanja iko, watu viatue sisi tumalizike. Kwa bahati tukakutana na yule Mbioti, ndiye alikuwa ndiuani na Mudhami alikuwa seneta. Wakawaambia wakiangalia bendera ile tulibatiwa na Kenyatta, hata wakinanjui wakawabaika, wakauliza tunaua mzee na niye alipigania uhuru, tungemkamata akiwa uhai. The man that orchestrated the pain this family is going through 57 years on after their father ensured that Kenya got its independence, allegedly is Kenya's first lands minister, Mr. Jackson Angaine. 2 years later, after Kenya got its independence, Baimungi and his friends were shot dead by government agents. It was an assassination plot to take over the land bequeathed to the freedom fighter and his generals by the president, over claims that Baimungi refused to leave the forest. Mr. Angaine went even to the extent of claiming the Land Rover the late Mzee Jomo Kenyatta had given to Baimungi. This is how he tricked Baimungi's widow, Evangeline Muthoni. Wakati huo Land Rover ikukuja hapa, Jackson Angaine akaita mama, akamwambia sasa, unajua ile ngari haikuwa ulete hiyo logbook kwa sababu haikuwa imesainiwa vizuri na logbook ya gari, na funguo zake. Akachukua mama, akachukua ajui kama ananyang'anywa wakati huo, akampelekea. Sasa ile bendera ikachukuliwa ikawekwa kwa nyumba, ile bendera kwa nyumba ya mama, nyumba yetu ikawachwa hapo. Mama kwenda huko akapatia Angaine hiyo logbook na funguo ya gari. Angaine naye akakaa nazo. Tukamaliza kama wiki mbili. Mama akasema hala, huyu mzee hawezi kunirudishia funguo na logbook ya gari, kwacha tuende tukaone. Kwenda huko ni hapo nilishangaa, wacha nikwambie. Angaine akamwangalia kama vile unaniangalia hivi. Kamuuliza ati nini? Funguo ya gari na kujia na logbook. Akamwambia wacha nikwambie Muthoni, wacha wewe nikwambie.
ukinichezea nitakuua kama vile niliua bwanako. Na shamba utapata wakati ule mimi nitaaga dunia hii. Nikaingia nyumba mara moja nikachika mama hapa kamfuruta nguo yake tutoke tuki kwa sababu naona akiuawa nitawashwa na nani. Hapo nikaanza kulia. Kumwambia mama tuachane naye. Tukarudi. Mkatoka kwa hiyo ofisi? Tukatoka kwa hiyo ofisi mara moja. Wiki moja ikikisha hivi sasa akatuma mechanic wake akakuja hiyo gari. Akakuja nyumbani akachukua hiyo gari ikafungwa hapo ikafurutwa na ingine ikaenda. Hatuna kitu chochote, gari ilienda kwa hiyo njia. Na mkoiona tena? Hatukuiona tena. On barely a quarter of an acre land in Kadheri village in Meru County stays the family of Baimungi now. For over 30 years, Baimungi's family never knew where their father was buried until one man who was present when he was killed and buried secretly at the night of his death in the year 1965 unlocked the mystery for them. He says he did not want to go to the grave with this secret that had been haunting him his entire life. With him is the only piece of evidence he has held on to all those years. He says he had been instructed to get them out of the slain body of Field Marshall Baimungi by his killers. Ni kirauni na vifungo vya nguo ya serikali. Alikuwa anapewa na serikali. Na msibihini yake ile ilikuwa anafunga hiyo nguo. Hii ilikuwa ya Baimungi? Hii sasa ulitoa wapi? Kwake Baimungi. Kwa nyumba yake? Hapana, kwake, kwa yeye. Kwa mwili wake. Mwili wake? Kabla hajazikwa? Ulienda ukatoa hizi vitu kwa nguo kabla hawajamzika? Nikaambiwa nitoe vitu ya serikali nichukue vitoke. Hii sasa ilikuwa kirauni, ilikuwa kwa kofia. Sasa wakati umekaa na hizi vitu unafikiria unahisi vipi? Nilikuwa naweka tu alafu nikasema pengine Mungu akija ataniona nitafanya. Lakini sasa ninaona wenyewe wachukue. Hiyo nataka kupatia familia ya Baimungi. Baimungi ni hao. Na umeiweka zaidi ya miaka hiyo yote amekutoka amekufa. Umekuwa nazo. And the journey to the very place where him and 7 others were murdered and buried began. Well, when Field Marshall Baimungi was killed in cold blood, it took his family more than 30 years of pain and anguish not knowing where the family man was buried. But the man who unlocked this particular mystery is the man seated beside me. And as of now, we are headed to the very place where Field Marshall Baimungi was buried alongside 7 others in the same grave. Makaburi ni hapa. Sasa ina majani hapo. Ndipo. Ni pale. Kwa hivyo wakifanya wafukue pale wanaweza kupata. Na una uhakika kabisa? Nina uhakika kabisa. Tangu mzee alipoaga 1965, mlikuja kujua mahali amezikwa lini? 203. Hiyo ni zaidi ya miaka 30. Na mnashukuru mzee sana. Tunashukuru mzee sana. Na mmejaribu labda kuhusisha serikali iwaruhusu angalau mzike mzee? Tunauliza lakini hatukujibiwa. Wameniambia imekuwa kwa moyo wako hata angalau mzee angezikwa kando ya mama. Ningefurahi sana. Ningeomba tupatie mzee. Tuende tukasika mahali mama alizikwa. In an attempt to wipe out this family totally from the history books, Baimungi's second-born son has survived 3 murder attempts, has seen his first wife poisoned to death, and witnessed his elder brother suffocated to death. Sasa wakati huo kuna baba yetu naye mkubwa, yaani
ndugu ya baba yangu ule mkubwa. So, unaona hii shamba tulikula tabu sana. Shamba yetu ilikuwa kubwa, ilienda mpaka kule na kule. Sasa huyu anashikana na mara maaskari, sasa anataka tumalizwe. Sisi tumalizwe sote. Akalia hii shamba yote. Watoto wa Baimungi wote. Kijana yule alikuwa huyo ni Angaine. Hapana. Sasa Angaine na ndugu ya baba yetu ule mkubwa ndio wanashikana. Sasa watoto wa Baimungi wote wamalizwe. Kijana wa pili ile alikuwa ananifuata. Mama alienda naye akiwa na mbeba, akaenda. Ni walikuwa anasaliwa huyu ndugu huyu. Akampeleka huko. Akaambia hiyo bibi ya kama ya brother yake yeye achukua mtoto. Sasa alimpinya hapa, kijana akaaga. Ile alikuwa ananifuata. Waliuawa na hiyo mboma. Alifinya ndugu yako? Ndugu yangu akafinywa hapa. Alikuwa katoto kadogo. Akafinywa hapa. Kuchukuliwa hapa. Akafinywa mbavu? Mbavu mpaka akakufa. Yule mzee sasa akasema sasa nikaitwa. Mzee nikimuonea hapa naanza kukimbia. Msichana yake tulikuwa tunasaliwa karibu wakati moja. Huyo ndugu ya baba yako mkubwa. Mkubwa. Sasa huyu msichana unajua wasichana ndio naendanga kubwa. Akatumwa hapo akasema tulikuwa tunachunga ng'ombe hapo chini. Akaambiwa anikaribie, anishike hapa mpaka wakati ule ataona ninamalizika kabisa. Hiyo msichana akanishika nikaanguka chini. Akanifinya kwa sababu ako na nguvu kuliko mimi. Akanifinya. Kuna mtu mmoja alikuwa anatoka. Akakuja, akamuuliza wewe unafanya nini mtoto mwingine? Akampiga, akamwambia ni baba yangu na mama waliniambia nifanye hivi. Sasa nikatoka, nikafurutwa na matawi nini, nikaamuka. Hiyo siku nikakosa kukufa. Kufa yangu nikakosa ya kwanza. Ya pili, mzee akaona sasa huyu mtu atakuwa na hawezi ataka mimi kue. Akajua hii nafikiria sana, hii nilikuwa najua hiyo mwaka. Ilikuwa 1969. 68 hapo. Akakuja. Sasa msichana yetu ule mdogo hakuwa wakati huo ndiye alikuwa anasaliwa. Kukuja hapa mzee akaona hakuna mtu hapa anajua mama kwa maternity, ako na mtoto huko. Sasa leo nitamaliza huyo kijana. Akachukua panga ilikuwa ina nyoroso vizuri. Nikimuonea hapa nikaruka, mimi nilikuwa nakuruka sana, nikarukia hapa, akapeleka panga akanikata, anikate. Nikaruka, ikakata matawi, ikanilalia hapa. Nikapinduka hapo. Nikaona sasa mimi nikienda huko nitakufa. Mzee akanifuata, akachukua panga tena. Nikapitia hapo, nikaruka ingine, akatupa. Anataka kunikata miguu. Hapo wakati mzuri kuna ule alikuwa endman wa area hii. Walikuwa wanaenda mkutano huko Githongo kwa sababu hapa ndio mahali wanakutana, kuna mkutano wa watu wote. Wakati huo walikuwa hapo kwa mlima kidogo wakiwa wanapanda, kuna watu wanaanza kupiga kelele, kuna mtu unaua mtoto na panga nini, wakapiga mawewe. Sasa wale wakasikia. Kusikia hivi wakapinduka. Wakaanza. Huyo mzee naye niona huyo mzee hapa tunateremka kwa hiyo mlima. Sasa akatupa panga tena. Nikaepa kidogo. Hiyo panga nikachukua, nikarudi. Sasa nikasema mimi nitakata huyu mzee. Mimi nataka kukata kama vile wanakata mgomba. Wakati ule nakaribia hiyo mzee, nikiwa namrukia nimkate, ilikuwa mambo ya kuchangaza sana. Kwa sababu huyo sae endman yule alikuwa mtu mrefu sana. Alikuwa wakati ule nakaribia mtu ukifanya hivi akanishikia hapa kipanga. Panga ile mimi nilikuwa nashika ile kitu yake mpaka ikatoka yote. Ile nilikuwa hata hiyo endman alikuwa akiwa ananiuliza hiyo maneno. Kuanzia hapo ndio tulisikia wameshikana. Wakasema mama sasa naye wako nyumbani. Hakuna mtu akunisaidia. Kutoka nyumbani wakasikia sasa ile mayoyo watu wakatoka na watu wengi waliingia. Sasa mzee naye kuona ile endman akakimbia mbio akatoroka. Sasa
Kile nilisikia hiyo endman akisema hatukusema hao watu auawe kwa hiyo njia, ndio nilisikia baya sana. Nikasema kumbe tuliambiwa tuwawe, lakini si kama hiyo njia ya hadharani. Nikasikia hivyo. Sasa mama akakuja akafuatilia, tukafuatilia, hiyo siku ikakwisha. Sasa nikaona sasa nitafanya nini? Hiyo siku ikakwisha. Siku ile nilikuwa ninatairi, ndio siku nyingine ya mwisho. Akakuja ule mzee. Ile mzee. Kwa sababu kwa Mboma ukitoka kutairi unakuja unapewa maziwa na mzee wa Mboma. Ile maziwa yake ilikuwa inawekwa sumu. Kukuja naye wale vijana wale walikuwa wanachunga hapo. Akamwambia sasa wewe onja kwanza, alafu waonje. Akakataa. Akapiga hiyo kitu chini. Ikamwagika yote. Kumwagika hiyo ikakuliwa na mbwa yetu na mpaka ikakufa. Ikajulikana sasa hiyo ni ya sumu. Kuanzia hapo nikaponyoka. Mungu ndiye amekulinda. Mungu alikuwa analinda. A long search for the justice that has been so elusive to them continued. They went office after office in hope that whatever was given to their dad and his generals would be given to them. Later, what I found is the people who have been there, the lawyers, the politicians, the neighbors, very senior people in Meru County, very senior people in this country who have gone, even others to an extent, have gone to South Africa to meet Nelson Mandela. They have gotten assets, they have gotten money, but instead of assisting the family, they have been able to enrich themselves, and basically the family is really suffering. And that is one of the reasons that I did write a letter to our president, and I requested him that the family is really suffering. I also got information that when our current president Uhuru Muigai Kenyatta was the deputy prime minister, he did visit the family in their home and did promise them that whatever had been given by their father, it's going to go back to them. And up to now, it has not happened. They have also been able to visit Mama Ngina Kenyatta, and she promised a lot of things, and I believe even up to now, maybe she thinks the family has been assisted. But to my surprise, Kevin, they have nothing they have gotten. I was even, actually, I've been going there with a few activists, and the few moments we've gone there, they could not even afford to make lunch for us. So it's us who had to contribute food, and they could be able to share lunch with them and encourage them. Efforts by their late mother, Evangeline Muthoni, who passed on in 2014, to reach the late President Mzee Jomo Kenyatta and the late President Daniel Toroitich Arap Moi proved futile. In May 2005, she was even arrested at some point when she tried to gain access into parliament buildings to air her grievances. President Uhuru Muigai Kenyatta, while serving in the government in the year 1999 and under instruction from the then President Daniel Toroitich Arap Moi, visited the family and promised to fulfill his father's promise to them. Sasa huu kwa mkutano hapo chini, kabla ya kukuja kukula hapa, ndio walizungumza mama, akaambia mama, sasa ile maneno yote niliachiwa na baba yangu, na kuambia sasa hiyo vitu yote mimi nitarudisha kio mtoto wa Kenyatta. Na vitu yote hakuna mtu mwingine atarudisha ni mimi. Na unifuate. Unifuate, awasaidie. Uhuru akamaliza. Sasa roho ikatulia kabisa. Roho ikatulia na tukaona sasa tumefika. Kumbe hatukufika. Ndio safari nyingine inaanza. Ndio safari nyingine ikawa ngumu. Tukaanzia hapo. Sasa nikafunga viatu yangu. Na mama nikamtoa na mshika, tukaenda, tukamfuata. Wapi? Nairobi. Kiwa Nairobi ninaenda Gatundu. Tukienda Gatundu tukaambiwa ako hapa, naye akajifisha kabisa. When he was elected to power, the family had renewed hope that their dream was done and dusted. Oi Uhuru Mukai, tuigerueke hao. Orikane ito ura twadinire na ndio tuigerueke hao we munene wetu na goka tharimo. Sasa nikaona hii kesi haiwezi malizika, wacha nikimbia kwa mama Ngina. Ndio mpango nikaenda ofisi kwa mama Ngina. Mama Ngina tukwenda kwake, aliniona karibu alie. Kwa sababu alijua maneno yote shamba hii kipeano alikuwa hapa.
Na sasa watoto wa wenyewe alituuliza, "Habujapewa shamba kutoka wakati ule?" Kumwambia mama, "Hatujapewa. Hakuna kitu. Hakuna kitu, tuko na shinda kubwa." Akatuuliza, sasa nitakutuma kwa kijana yangu. Ndiye alitutuma, akapiga simu huko. Tukaenda mpaka akaambia tukaenda tukakutana na Kenywa naye akaandika barua kwa koloni. Sasa tukaambiwa tuongoje tutaitwa. Lakini kuanzia hapo mama alituambia siku ile atatuita maneno kijana yake akiwa anamaliza. Sasa tunaongojea sasa mpaka leo mnangoja. Mpaka leo. Tunalia na nyumbani hatuna chochote cha kukunywa. Ni nini ambacho mzee Baimungi amebaki nacho? Nyumba ile inabaki ni hii saa hii nakaa hapo. Nakaa nyumba ile iliwachwa na mzee ni hii. Na mpaka wakati wa leo ndio ninakaa mimi. Sasa mimi kama kijana wa Baimungi, shina ile niko naye, hatuna chochote hata ya kukula nyumbani. Mimi naenda huko mashambani kwa watu kulima huko tupate kitu ya kukula. Sasa nauliza vile walituambia na mama mahali yako anajua tumesaidika. Mama Ngina anajua tumesaidika na hii serikali. Kwa sababu alikuwa anatutuma anaambia sisi tukutane na mpaka wa leo hatujasaidika. Na muomba tena azungumza na kijana yake amwambia hatujasaidika. Kwa sababu mama alikuwa anatutuma kawaida, alitutuma kwa kijana yake. Akatuambia tuende tumuone tupatiwe hiyo shamba mara moja, kwa sababu mama anajua mahali shamba iko kabisa. The wait is still on. The pain is evident. The hopelessness that has come with it is unmatched. The land that Mzee Jomo Kenyatta bequeathed Field Marshall Baimungi and his generals is now allegedly owned by the late Jackson Angaine's family members, as well as very powerful politicians from Meru County. Na labda nikiuliza viongozi ambao labda wa eneo la Meru, mbona unadhani hawataki kuwasaidia? Kuna uwezekano labda wako na kitu katika ile shamba ambayo hapo unauliza vizuri. Hapo kwa hiyo shamba familia ya Angaine iko huko. Yule mjumbe wetu alikuwa Kirumu Kindi ako na shamba huko. Hao wengine kuna wasungu wale walikomboleshwa hiyo shamba. Na hao watoto wa Angaine. Na hao hata huyu Kirumu Kindi naye amekombolesha huko. Na kuna wengine. Sasa ndiye wamekalia, hawezi sikia, hata ukisikia hivi wanaanza kunifuata. Mimi niko na shinda sana kwa sababu naeleza hata serikali nilinde, kwa sababu niko na shinda ya hao watu, kwa sababu jifuatilia hiyo shamba na wasauawa wakati wowote. Mimi niko na shinda kubwa kwa sababu wakati ule unasikia wanaanza kudivilita. Kama kijana yetu wa kwanza alifuatiliwa mpaka akauawa. Bibi yangu sasa naye kusema hivyo, hata mimi ni Mungu tu ananiweka hapa. Bibi yangu alifuatwa mpaka akapewa sumu na akaaga. Bibi yangu wa kwanza, si huyu niko naye saa hii. Aliaga bila alipewa sumu. Sasa ni mimi nabaki mimi peke yangu. Naomba serikali ikiwa inataka kunisaidia nisaidieni jameni, kwa sababu niko na shinda kubwa. Mimi maisha yako iko hatarini, mimi nitakufa wakati wowote. Kama vile mama yangu anaanza kukufa. Sijui nifanye nini. Sijui nitafanya nini. Tukiingilia mambo ya bunduki zake, bunduki za baba yako. Hebu nieleze, baada ya kutolewa Kinoru zilipelekwa wapi? Bunduki kutolewa Kinoru sienda National Museum Nairobi. Na nitulifuatilia mama akiwa hai. Mpaka tukaenda National Museum tuka-identify mama hata gazeti ya siku hiyo tuko naye. Ile mama akiwa na sifanya hivi identify hiyo, na akasema yule anasema hii bunduki si ya bwana yangu, achitokeze kuanzia leo. Aseme ni ya bwanake, hii ni ya bwanangu. Akaambiwa hakuna mtu anajitokeza. Sasa tuka-identify, ngafuatilia nilipo royalties. Lakini mpaka wale naye naambiwa ngojea. Kamiti hajakutana. Mzee Kibunja tukaenda mpaka kwa ofisi yake tukakaa naye. Akatuambia wacha kamiti yake ikutane ione vile tutalipo. Mpaka wa leo naye
Tukaenda karibu na hii corona. Tukakutana naye Meru hapa. Akatuambia sasa wacha watu hawakutani wengi. Wacha corona imalizike atatuita. Sasa tunaongojea tuito na lakini tunajua hata barua zote ziko hapa. Lakini hakuna kitu mmeona. Hakuna kitu hata shilingi. Hata shilingi moja. A governor from the region and a former Imenti Central politician have been adversely mentioned as the key players in ensuring that the family never ever gets their fair share of land. The people who have benefited from this particular family, from this particular matter, are top politicians from Meru who have gone to the family since those days and told the family, we are going to assist you, give us documentation. Others have gone to the museum whereby we have guns that were kept there that will be made by our hero, that is Baimungi, but there's nothing they have brought back to the family. And that is why in one of the letters that I got from the family, they wrote a letter and said this particular lawyer does not belong to the family. This particular politicians have taken us to places, they have benefited, but the moment they go back to them, they either switch off their phone, and it's unfortunate is the note of all the politicians, most of the politicians in our country. The moment you are in need, they are there for you. The moment they need us to vote for them, they are there. But the moment you yourself as an individual in need, they are not there for them. That is why, Kevin, they were able to drive all the way from Meru to Nairobi looking for justice. That is why I'm telling the nation, that I'm telling our president, that I'm talking to the Meru politician. I know Meru senior people who are there. If other counties have compensated, appreciated their heroes, why not these particular family members? The late Field Marshall Baimungi's widow, Evangeline Mudhoni, asked the son not to ever relent in the push for what is rightfully theirs. And even as they now sit in despair, the big question remains, who will hear their cry? Tunataka Uhuru ajue ya kwamba baba yake ndiye alituambia tuende msituni na tusitoke. Wengine walikuwa tukiambiwa ondoa mikono wasema hapana. Sitakuwa surrender. Akawikwa lijaji, waliuawa wengi sana. Basi sasa Uhuru sasa alituambia kama anapita atatutendea kijuri. Mama Ngina waliongea na Moi akatukaambiwa anawatiwa chama. Lakini sasa ilikuwaje sisi tukashindwa, tukajua watu walikuwa waongo ama namna gani? Kwa nini tunasemewa maneno haisijachwe? Sasa sisi wazee karibu kuita sisi wote. Maneno ya mwisho ile mama aliniambia. Aliniambia kijana wangu, hakuna mwingine na muachia hii maneno. Ukikosa kufuatilia hii maneno itapotea. Sasa vile watafanya, kwa sababu mnaona hauna chochote, vile watafanya ile atakusaidia hata akiwa kijana wa kutoka nje ama nani. Huyu mchukue kama ndugu yako. Akusaidie kwa sababu naona hauna chochote. Mama akaniambia usiwaachilie na usikufe moyo. Na usikupe moyo. Kazana. Kamwambia sasa mama nitakufa. Mimi nitakufa maskini kabisa kwa sababu saa hii nimezeeka. Hata mimi naona wewe umezeeka, sasa nimeanza hata mimi nimezeeka. Sasa nitafuatilia mpaka lini mama. Akaniambia naye ukikufa moyo hii maneno itakwisha. Twendeni sasa. Hapana. Nina vitu hapa nataka kupewa wenyewe. Ile nilitoa kwa yule mzee. Ndio niliambiwa nitoe na askari. Iko hapa. Hii ni ile vitu ulinionyesha. Yes. Umeona hivi vitu? Ando. Hii mshipi ilikuwa ya nguo ya baba yao. Alikuwa na jeep. Kama ilikuwa gani? Kirauni yake ndio hii. Ndio hiyo. Ile walipewa na serikali. Unaniambia hizi ulitoa wapi? Kwa huyo mtu, kwa baba ya huyo. Nilitoa kwake. Kama amefariki pale. Amefariki pale. Alafu nikatoa. Ndio Nani alikwambia uzitoe? Ni askari wale walikuwa wako pale. Hawakutaka kumzika na hizi. Yeah. Well, their father's memory lives on in their hearts. And this now can be the only thing that they will hold on to, that their father was given by Mzee Jomo Kenyatta's government as a sign of his recognition for what
he did back then. But 54 years down the line, their quest for justice still goes on. Reporting for Tuko News, my name is Kevin Phillips. Mamayo.